It's Professor Dave. Let's learn how to be. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. We've learned about a few different parts of speech, and now it's time to dive into those dreaded verbs. We already learned about avere, so now let's learn about essere, which is another irregular verb. Don't worry, the regular verbs will seem easy after this, but essere is so widely used that it's important to learn right away. First, let's learn all the forms of essere. Io sono. Tu sei. Lui o lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Io sono. Tu sei. Lui o lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Don't worry about the fact that first-person singular and third-person plural look the same. We will always know which is which from context. Same goes for second-person singular and the number 6. Context will always tell us which is which, since the number sei will usually be followed by a plural noun. Similarly, second-person plural, siete, looks kind of like sete, which means thirsty, and sette, the number 7. Try not to confuse these three words with one another. Now that we know the forms of essere, let's see how they are used in a variety of ways. First, it can take on a meaning of to exist, or to be there. C'è una mosca nella minestra. C'è una mosca nella minestra. Non ci sono più biscotti nella scatola. Non ci sono più biscotti nella scatola. We can use essere with come to indicate quality. Come la pizza? Buona? Come sono gli spaghetti? We can use essere with chi or che cosa when forming interrogatives. Chi è quel ragazzo? Chi è quel ragazzo? Che cos'è questo? Che cos'è questo? It can indicate possession if used with di chi. Di chi è quella giacca? È di Patrizia. Or it can indicate origin if used with di dove. Di dove siete? Noi siamo di Siena. More simply, essere is used as a linking verb to make a connection between the subject and a predicate, whether this is a noun or an adjective. Susanna è molto intelligente. Tu sei un dottore? Now that we know the forms of essere and how to use them, let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.